సరిగ్గా లేదు. సో బరువు అనేటువంటిది వెయిట్ గ్రో అవ్వట్లేదు, లావ్ అవ్వటం లేదు, దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్. మోకాళ్ళ నుంచి వెనక్కి ఇలా మడిచేసి కూర్చుంటుంది. సో ది ఐడియా, వజ్రాసనం అంటారు కదా, ఇలా మడిచి కూర్చుంటుంది. సో నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ స్వీట్స్, తీపి పదార్థాలు అస్సలు తినదు. పపయ్య, బనానా డైరెక్ట్ గా తింటుంది, మిగతావి చూ చేస్తుంది. కేక్ మీద ఉండే క్రీమ్ ఇష్టంగా తింటుంది. టీత్ ఓకే, అన్నీ వచ్చాయి. సో I asked about the mother's idea. So she narrated these things, that there is so much issues with team management and work. Mother is a job holder, so she was in some software issues. So there is a team management and work. US based timings. నిద్ర ఎక్కువ ఉండేది కాదు డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రెగ్నెన్సీ. స్లీప్ కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉండేది. ఒక పొజిషన్లో కదలకుండా పడుకోగానే పడుకునే అలవాట్లేదు. సో స్లీప్ ఈజ్, దెర్ ఇస్ సో మచ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద స్లీప్. పోస్ట్ డెలివరీ నేను టోటల్గా బ్లాంక్ అయి ఉన్నాను. సో పోస్ట్ డెలివరీలో షీ సెడ్ దట్ షీ వాజ్ టోటల్లీ ఇన్ ఏ బ్లాంక్ కండిషన్. నేను బేబీకి డెలివరీ చేసి ఇంటికి వస్తాను అనుకున్నాను, కానీ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇట్ వెంట్ రాంగ్. ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ ప్రిపేర్డ్గా లేను. భయం వేసింది, బయటికి చూపించలేను. అందరూ నాకు నెర్వస్నెస్, భయం అంటారు. హోల్ అట్మాస్ఫియర్ పాజిటివ్గా లేదు. సో షీ వాజ్ giving us the idea of what happened after delivery. Post delivery 1 month I was again totally blank. Again she gave this idea that she was totally blank after delivery. So immediately there was one theme which was running in her. What was her response in a given situation? Blankness. Blank. Very good. Thank you. So blank is her response. And out of what we learnt all through these Wednesdays, to which superorder or subclass she may belong to? Just a rough idea. First subclass. First subclass. Any disagree to that, or anyone doesn't want to fit her in first subclass? Anyone who may say that she may not belong to first class, or she may belong to first class? ఎవరైనా దివ్యశ్రీకి కాంట్రా కానీ దివ్యశ్రీకి అనుకూలంగా కానీ మాట్లాడతారా? ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ అరవిందా, ఓకే. మిగతా వాళ్ళు కూడా right, first subclass. So most of the people are with first subclass because here she gave this idea of withdrawal in that given situation kada. I am totally blank. Can we see any effort in it, or can we see anything that the person doing in that situation? The response is totally withdrawal. Avuna kada?
So in general, most of the time, this is the idea for the first subclass or first superorder people. Totally blanked out, and the manner in which she actually withdraws will give you the order and the family from which this girl belonged to, or this lady belongs to. Okay? Simple. Got it? Any doubts up to now? No, no. Sir, చెప్పండి. రవీంద్ర సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు అంటే బ్లాంక్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ, అంటే దాన్ని బ్లాంక్ లోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని అండ్ గివింగ్ నో రెస్పాన్స్ ని మనం ఫస్ట్ సబ్క్లాస్ గా డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చా? ఐడియా అంటున్నాను. సెకండ్ ఇది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మనం లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ డేస్. అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ నే మనం 100% తీసుకోవడానికి లేదు, బట్ ద ఐడియా టు గెట్ సమ్ ఐడియా. సో పర్సన్ మనకి ఇస్తున్నప్పుడు వి విల్ హ్యావ్ ఎ రఫ్ ఐడియా కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు మీరు ఒక బొమ్మ గీయాలి సార్, ఒక ఏనుగు బొమ్మ గీయాలి అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఏనుగంటే తెలిసి ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఏనుగు బొమ్మ అంటే మీరు తీసుకెళ్లి పిల్లేయరు కదా, అవునా కదా? సో టు గెట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా, ఏనుగు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవటానికి కొంత రఫ్ ఐడియా ఉంటుంది. దానికి ఒక తొండ ఉంటుందనో తోక ఉంటుందనో అంటాం కదా. సో అట్లాగా పర్సన్ మనకి కొంత హిస్టరీ ఇచ్చినప్పుడు వి విల్ ఫ్రేమ్ సంథింగ్. వి మే నాట్, సార్ కూడా మనకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు ఈ పాయింట్. వి మే నాట్ గెట్ పొజెసివ్ విత్ థింగ్. అబ్బాయి ఇంక ఇది సబ్ క్లాస్ 1 అవ్వాల్సిందే, 80% అవ్వకపోతే దానిలో మనం ఫిట్ చేద్దాం అనుకోకూడదు. బట్ టు గెట్ దట్ ఐడియా, బికాస్ షీ ఈస్ గివింగ్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ద సేమ్ ఐడియా దట్ షీ గాట్ బ్లాంక్ కదా. సో దీన్నే సపోజ్ మనం అంబెలిఫెరేతో కంపేర్ చేసుకుంటే, అంబెలిఫెరేలో కూడా షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయి మాటలు రాకుండా అలాగా బ్లాంక్ అయిపోయే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో అందులో కూడా రెస్పాన్స్ రాదు. అది ఎందుకు మనం ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ అనుకోకూడదు, ఎందుకు అనుకోము, ఎలా కంపేర్ చేయాలి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ద అంబెలిఫెరే బిలాంగ్స్ టు ద 6th సూపర్ ఆర్డర్, కరెక్ట్? So the idea for ambellifere people is there is a big attack, big trauma, and the idea of violence is there, the idea of effort is there. They simply will not withdraw. So ambellifere or any, అంటే మీకు అంబెల్లిఫెరే ఒకటే తీసుకుంటున్నారు. అంబెల్లిఫెరే ఆర్ సొలనేసియే ఆర్ లొగానేసియే ఆర్ కంపోజిటే, ఇవన్నీ ఫ్యామిలీస్ 6th సూపర్ ఆర్డర్ లో ఉండటం వల్ల సంథింగ్ బిగ్ విల్ కమ్ టు దెమ్. దే పెర్సీవ్ దట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ థింగ్. పెద్దది జరిగింది, సడన్ గా ఒక పెద్ద షాక్. సో అలాంటి ఐడియా ఈవిడ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. ఒక పాయింట్. రెండోది, ది ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అంబెల్లిఫెరే ఆర్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద 6th సూపర్ ఆర్డర్ ఎంటైర్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద అదర్ పార్ట్? ఎప్పుడు బిగ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది జనరల్ గా? ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, న్యూస్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఆపోజిట్ సైడ్ బిగ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఏ పర్సన్ కైనా పెద్దది అయ్యింది, చాలా పెద్దది నా జీవితంలో అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఆపోజిట్ ఏంటి? పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదమ్మా? ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెద్దగా ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్ జ్ఞాని, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా అంత పెద్దది ఉంటుంది. సో బిగ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఆపోజిట్ ఇస్ ట్రూ. బిగ్ అపాయింట్మెంట్ ఉండాలి ముందు, బిగ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండాలంటే. అందుకని ఈ ఫ్యామిలీలో ఉండే రెమెడీస్ ను కూడా మామూలుగా మెటీరియా మెడికా పరంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక నక్స్వామిక కానీ, ఒక ఆర్నికా కానీ, ఒక క్యామోమిల్లా కానీ, ఒక కోనియం కానీ, ఈ పర్టిక్యులర్ సూపర్ ఆర్డర్లో ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పట్లేదు,
సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మందులు తీసుకుంటే ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ నక్స్వామిక ఏంటి? ఎలా ఉంటాడు నక్స్వామిక పర్సన్? మామూలుగా మెట్రమెడిక్ ఆఫ్ నక్స్వామిక ఏంటి? ఇరిటబుల్. ఇంకా ఫాస్టిడియస్, ఇరిటబుల్, యాంగర్. ఇంకా ఏమని చెప్తాం? నక్స్వామిక ఈజ్ లైక్ ఏ, వాడు పని ఎలా చేస్తాడు? పర్ఫెక్షనిస్ట్. బుల్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అంటాం లేదా? నక్స్వామిక గురించి చెప్పమంటే కూడా అలా స్టన్ అయిపోతారు. మీరందరూ షాక్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమిటి? నక్స్వామిక ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ వేర్ హీ వాంట్స్ వర్క్హాలిక్. వెరీ గుడ్ దివ్యశ్రీ. హీస్ ఎ వర్క్హాలిక్. He works, and all these people will have a great self-respect. You see ఆర్నికాలో ఎవడైనా ఏదైనా అంటే వాడు కూర్చోమనకపోతే వాడు గింజుకుపోతాడు. The idea is that ego was well developed. The psyche has development, and they see this issue as a bigger thing, as the expectation for these people is also big. పెద్దది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, అది జరగకపోతే పెద్దగా డిసప్పాయింట్మెంట్ అవుతారు. సో హియర్ ది ఐడియా ఈజ్ షీ సింప్లీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ డెలివరీ అండ్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు హెర్ హోమ్. సింపుల్ థింగ్. దెర్ ఇస్ నో, అది నార్మలా ఏమైనా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్? అది ఇనే వేగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ వరకు. Is it normal for a lady to get a delivery done and just come back to home? Is it a big, large disappointment, or is it normal to that particular being? Normal. ఏమంటారు రవీంద్ర గారు? ఏమంటారు? నాకు డెలివరీ అయ్యి నేను పర్సెప్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు కదా. డెఫినెట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ అప్ టు దిస్ మనం పూర్తి కేసు అవ్వలేదు కదా. జస్ట్ అప్ టు దిస్, ఈజ్ ఇట్ ఏ బిగ్ థింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఏ నార్మల్ థింగ్? నార్మల్ థింగ్స్. అపోజిట్ సైడ్ కూడా చూడాలి. మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక అదే చెప్పాను. అందుకనే ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అది లార్జ్ ఎక్స్పెక్టేషనా, ట్రివియల్ థింగా కదా. సో అంతవరకు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా చూడాలి. కానీ ఇక్కడ వరకు ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన దాంట్లో తను జస్ట్ నార్మల్ గా డెలివరీ అయ్యి ఇంటికి వస్తాను అనుకుంది, కానీ అలా రాలేకపోయింది. సో ఇట్ వాజ్ ఏ షాక్ ఫర్ హెర్, బ్లాంక్ ఫర్ హెర్. షీ డిడ్ంట్ సెడ్ దట్ ఐడియా ఆఫ్ షాక్ అసలు కదా. మీరు అనుకున్నట్టు కూడా అది చెప్పాలన్నా డైరెక్ట్ బ్లాంక్ వర్డ్ ఇచ్చింది ఆవిడ. సో యా చెప్పండి. లేదు సార్, జస్ట్ ఓకే అన్న. సో ది ఐడియా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. జనరల్ గా మనం అంటే ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీని మనం తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ షాక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ బ్లాంక్ కదా. ఏం చెప్తాం షాక్ కి బ్లాంక్ కి? షాక్ అంటే సంథింగ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ he went into that state. Okay. Blank means ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు కదా. ఈ ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాకపోవటం అనేది షాక్ లో జరిగే ప్రక్రియ, అవునా కదా? yes sir. So instead of she giving the first idea, she was experiencing the thing which was happening in the inner side, inner self కదా. షాక్ లో జరిగేది చెప్తుంది ఆవిడ, షాక్ అని చెప్పట్లేదు. yes sir.
ఇది అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఎందుకు ఇది కూడా అంబెల్లిఫెరే అవ్వచ్చు, బ్లాంక్ అంబెల్లిఫెరేలో కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ జనరల్ గా మనం బ్లాంక్ అనే ఐడియాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం, షాక్ అనే ఐడియాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ గివెన్ షాక్ మీరు అన్నట్టు, then the doors are more open to the sixth super order or other orders. But she gave the idea of blank. Kada? Yes, sir. Which gives you the emphasis more to the first super order, because blank is this idea that she will get confused kada, em cheyalo teliyakapotam, which is more a form of withdrawal, which is not actually happened to the surroundings, but it is actually internally experiencing, not external thing but internal experience. Avuna kada? Yes, sir. So internal experience of blankness tilts our balance towards the first super order. మొన్న మన పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ లో చూడండి, విజయం ఎలా దోబూచులాడిందో అలాగా. చిన్నది షాక్ అయితే ఆ ఓపెన్ మొత్తం అన్ని ఆర్డర్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి ఒకేసారి. ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా షాక్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ లో ఉంటుంది, ఫోర్త్ లో ఉంటుంది, ఫిఫ్త్ లో ఉంటుంది, సిక్స్త్ లో ఉంటుంది. షాక్, ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ గివెన్ ది ఐడియా ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ షాక్, బట్ షీ గేవ్ ది ఐడియా ఆఫ్ blankness, one thing. And secondly, what she gave is just a simple thing. Normal ga andaru aadavallalaage nenu delivery ayi intiki vachestanu anukunna, but that was not happened, which is more a subtle, simple, sensitive thing. Exactly what you said is right, that it may be a big perception, we don't know. But if it was a big perception or a large attack, then the opposite should also come, that she had large expectations, she had big expectations. అంటే ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో అయితే ఆవిడ మన ఐడియాలో చెప్తున్నాను, మాకు చాలా రోజులు పిల్లలు లేరండి అందరూ, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ అలా ఎలా ఉంటుంది అని. సో నేను కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మా దాంట్లో ఆల్రెడీ 4-5 పిల్లలు ఉన్నారు, మాకు తోడల్లుడి పిల్లలు, తోడుకోడల పిల్లలు, ఎవరో సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేబీ అండ్ నౌ ఐఎమ్ ఆల్సో ఈక్వల్ విత్ దెమ్. నేను కూడా వాళ్ళతో సమానం, బికాజ్ వాళ్ళందరితో కూడా వచ్చింది, సో నేను కూడా డెలివరీ చేయగాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్, అండ్ దిస్ ఇన్ జనరల్లీ ఈజ్ ఏ లార్జ్ బిగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, బికాజ్ she expects that now I am going to be equal with them, which has the substance more. In this context అయితే ఇలా ఉంటుంది, లార్జ్ బిగ్ ఇంపాక్ట్ అంటే. అంతేగాని సింపుల్ గా నేను వెళ్ళానండి డెలివరీ చేయించుకు వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు, is not. Of course, as you said, it is not 100%, but it's not so large or big. But if she says that we conceived after 4 years and already there are 2 or 3 children in the home and now I delivered a baby, so this is something fishy or spicy. So the same thing, getting delivered the baby and coming back, but if it joins with the idea, అంటే దాంతో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటే అది మోర్ బ్యాలెన్స్ సిక్స్త్ సూపర్ ఆర్డర్ కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది. అంతేగాని సింపుల్ గా మామూలుగా అందరు ఆడవాళ్ళలాగే వెళ్ళి డెలివరీ చేసి ఇంటికి వస్తాం, దట్ ఇన్ జనరల్లీ, అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా మనకు క్లాజ్ ఉంది, బట్ ఇన్ జనరల్ గా దట్ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద సిక్స్త్ సూపర్ ఆర్డర్. అగ్రీ అయితే ముందుకెళ్దాం. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఐడియా. పోస్ట్ డెలివరీ ఐ వాజ్ టోటల్లీ బ్లాంక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1 month. ఏం చెయ్యాలో తెలిసేది కాదు.
అయోమయంగా ఉండేది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవటం తప్ప బ్రెయిన్లో ప్రాసెసింగ్ అనేది లేదు. మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు ఆవిడ. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరైనా చెప్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయిపోవడమే తప్ప బ్రెయిన్లో ప్రాసెసింగ్ లేదు, థాట్ ప్రాసెసింగ్ లేదు. సో అగైన్ మీరు అన్నట్టు వాట్స్ ద ఐడియా? ద ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ సమ్వన్ లెట్టింగ్ ఇన్సైడ్ ఆర్ the processing of brain absent due to some violent attack. ఏది మనకి కనబడుతోంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్. రైట్ కదా. సో విత్డ్రాల్ అగ్రీడ్ కదా 100%. లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి కూర్చుందాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 10 వారాలు డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఫిట్ అవ్వాలి మీకు. ఐడియా ఫిట్ అవ్వకపోతే ఇది అవ్వదు. ఓకే రైట్. ఏం చెయ్యాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అమ్మా? అదే ఇక్కడ అంటే డిక్షనరీ మీనింగ్స్ చెప్తాను, కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. బ్లాంక్ అంటే ఎంటీ, వితౌట్ ఫీలింగ్స్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. షాక్ అనే దానికి an unpleasant feeling that you experience when something new or unusual happens. Very nice, very nice. Thank you so much. Empty, which is అదే ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా, మీరు అన్నట్టు ఆ ఫస్ట్ 6th సూపర్ ఆర్డర్ అయి ఉంటే డెఫినెట్ గా అంతో ఇంతో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక్కొక్కసారి ఓకే మీరు అన్నట్టు అది ఓపెన్ గా ఉంచుకుందాం, మనం ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సంథింగ్ స్ట్రైట్ అవే బ్లాంక్ అయిపోయాను, బ్రెయిన్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం లేవు, ఎవడైనా చెప్తే అదే వినడం తప్ప నా బ్రెయిన్ లో ఏం ప్రాసెస్ అవ్వట్లేదు. ఇదే సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ఇన్. సో ద విత్డ్రాల్ మెకానిజం ఈజ్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ some effort and some violent and some attack as she perceiving. So the idea is what she perceived, as you said, 100%. But is the perceiving as a big disaster and it should be accompanied with some effort, some attack, some idea. Then the idea is that they may go into shock. In Solanacea also, the idea is that flight and fright reaction. So people make some effort either to trot back or to escape and run away. But in the first super order, ala em undadu. They simply stand numb, no effort, gadagadagadagadu untaru. And the everything happens. There is no idea of run also. There is no idea of walk also. There is no idea of crawl also. పాకను కూడా పాకడం అనే ఐడియా కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. పాకడం, నడవడం, పరిగెత్తడం ఐడియాలు ఉండవు. బికాజ్ the effort is zero and the mode of response is withdrawal. లోపలికి. Whereas the 6th super order has the idea of expectation is big and usually all the medicines, all the remedies from this 6th super are something to dealt with this idea of some substance, and it usually represents some ego also. Whereas we see Nakswamika, whereas Arnika, Chamomilla, నన్ను గుర్తించలేదని ఏడుస్తారు. There is some substance for these people. There is some response to these people and they perceive it as a big disaster as they want their expectation to be big. పాపం వీళ్ళకి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ బిగ్ అనే థాట్ ఉండదు. దే ఆర్ సో ఈవెన్ నన్ను పిలవకపోతే చాలు అనుకుంటాడు వాడు.
when you consider the first superorder people, unless of ranuncles and some up to some extent the papaverils, the idea, the other orders usually has this idea of I am okay with what I have, I don't want any new things, any new ideas, any strange ideas. Babu nanu వదిలేయండి, I'm okay with this. ఇన్ జనరల్ గా చెప్తున్నాను, మెడిసినల్ పరంగా కూడా ద రెమెడీస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సూపర్ ఆర్డర్ హ్యాస్ నో సబ్స్టెన్స్ except staphylococcus and to some extent the pulse, the only because ranuncles in the particular group has some evolution. It is last before order of first subclass, so there is some substance, and up to that these people are very naive. And when you see the video follow-up of this case, actually she was working as a software employee, and how much hesitant, how much she searched for words to talk, how much slow she was in the entire case process. Of course she had a good English, etc., but the idea, the way she delivered the thing, of course మీరు అనొచ్చు మళ్ళీ ఏంటంటే అందులో సిక్స్త్ లో వే ఉండకూడదు, ఉంటాయి, but when you take a total thing, the idea of blank on one side, the idea of searching for words, the way she is narrating, and the idea of naive thing, the idea of okay I am now, which as a whole in general totally represents more of the first subclass. So that total picture also should be verified. Okay, నేను ప్రిపేర్ అవ్వంది జరగటం వల్ల అటువంటిది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి టైం వచ్చింది. చిన్న డీటెయిల్స్ కి కూడా ఎక్కువ, ఇందాక మీరు అన్నట్టు నేను ప్రిపేర్ అవ్వంది జరిగింది, అమ్మో యాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ షాక్, మీరు చెప్పినట్టే మే అగైన్ గో టు ద అంబెల్లిఫెరీ ఐడియా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ షాక్. యా, రఫ్ ఐడియా చూడండి ఎలా దగ్గరగా ఉంటాయో. బట్ అగైన్ ద సెకండ్ పాయింట్, చిన్న డీటెయిల్స్ కి ఎక్కువ భయపడడం, ఓవర్ కాన్షియస్ అయిపోతాను, అండ్ ఐఎమ్ స్లో. సో ఇందాక బ్యాలెన్స్ అటు షిఫ్ట్ అయింది, మీరు అన్నట్టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జరిగిందని. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి చిన్న డీటెయిల్స్ కి ఎక్కువ భయపడతాను, ఓవర్ కాన్షియన్స్ అయిపోతాను. అగైన్ ద బ్యాలెన్స్ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ సూపర్ ఆర్డర్, అవునా కదా? అందుకనే పొజెసివ్ గా ఉండకూడదు. సో బ్లాంక్ దాని గురించి చెప్పండి. ఇట్స్ ఏ థింగ్ విత్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్, no processing of thought, no effort. So she gave us the idea that blank means no expectations, no processing of thought. Okay sir, any doubt ikkada? Okay sir. Describe this ante meer em adugutunnaru? No, how was it felt like? Not a good feeling, no preparation, regret feeling, ముందే చూసుకుని ఉండడం, కొంత సిచ్యువేషన్ కి అలవాటు పడడం. సో వాట్ షీ సెడ్, ముందే చూసుకుని ఉండి కొంత సిచ్యువేషన్ కి అలవాటు పడడం. అండ్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ బ్లేమ్ ఆన్ మీ, నేను నా మీదే బ్లేమ్ తీసుకో, ఇలా జరగడానికి అంతటికి కారణం నేనే. ఐ వాజ్ టేకింగ్ బ్లేమ్ ఆన్ మీ. సో ఇవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు. సో అగైన్
బ్లాంక్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే ఆవిడ మీద తీసుకుందా, ఇంకొకళ్ళ మీద తీసుకుందా, మనకెందుకు, మనకు ఆ కథలతో పని లేదు. సో బ్లాంక్ గురించి చెప్తున్నారు. సో ఐ ఇన్ఫర్డ్ హెర్ దట్ డోంట్ గో అంటూ మీరు అడే వెళ్ళకండి, మాకు ఎందుకు అవసరం లేదు అనకుండా మీరు బ్లాంక్ గురించి చెప్తున్నారు. ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఏమీ చేయలేని స్థితి, టోటల్ కన్ఫ్యూజన్, అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ హెల్ప్లెస్. సో అగైన్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, టోటల్ కన్ఫ్యూజన్. ఆర్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ పార్ విత్ ఫస్ట్ ఆర్ సిక్స్త్? రైట్, అగ్రీడ్. హెల్ప్లెస్ ఫీలింగ్, మళ్ళీ బ్లాంక్, ఎక్స్పెక్టేషన్, రియాక్షన్, రెస్పాన్స్. కొంచెం చెప్పండి. నో, I was trusting people blindly. Life లో best moments, all this happened because of someone's negligence. కొంచెం చెప్పండి దాని గురించి. హ్యాపీనెస్ వాజ్ గాన్, అండ్ ఆ మూమెంట్లో ఐ వాజ్ సంబడి, I wish somebody is there to do something for me. హానెస్ట్గా చేస్తున్నారా? నో, నాకు అర్థం కాలే. నా క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలే. ఫిజికల్గా అట్ దట్ మూమెంట్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ద పెయిన్. పోస్ట్ డెలివరీ ఐ ఆమ్ ఇన్ ఎ టోటల్ కన్ఫ్యూజన్, బ్లాంక్. యా, దాని గురించి చెప్పండి. దేని గురించి? బ్లాంక్, కన్ఫ్యూజన్, దాని గురించి. ఒక ఫేజ్ వస్తుంది, ఇట్స్ లైక్ ఏ పాజ్ ఫర్ మీ. దిస్ బ్లాంక్ అండ్ టోటల్ కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ మీ. నా లోపల ఏదో జరుగుతోంది. యా, జస్ట్ ఆ బ్లాంక్, పాజ్, దాని గురించి చెప్పండి. సో హియర్ షీ కుడెంట్ టెల్ ఎనీథింగ్, and so we stopped the first conversation. So I again made another appointment for her to continue with the idea of what she actually conveying through this conversation. So she started on the second case taking, re-case taking అనకూడదేమో, continuous case taking. చెప్పండి, లాస్ట్ టైం మీరు చాలా అడిగారు, సో నేను చెప్పలేకపోయాను. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్, పర్వాలేదు. టెల్, ఏం చెప్పమంటారు? టెల్ అబౌట్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ హిస్టరీ. టిల్ నవంబర్ ఐ వర్క్డ్ అండ్ దే గేవ్ మీ ద డేట్ ఇన్ January. December I was taken maternity leave a week with US project. I used to have calls during evening time during the June, July, and I used to need to work for little more hours, 10:40 to 12 like that. So morning I log in lately. Till October I was in Bangalore only. So only to 7th to 8th month I went to Hyderabad. 4th month I got severe back pain, baga tension. I had never get this type of pain in my life. As my maid was on leave, I washed the utensils and my sink is a little bit low. I bent and washed, so my back got pain. So after leaving to Hyderabad, I done where to consult in a Rainbow Hospital far away from home. So I visited Fernandez Hospital as it was a little bit nearer. So they promised normal delivery
but that too is depends on situation. Many of my relatives used to go to there, and as I saw Rainbow is more sophisticated, as soon as I visit this new hospital, I got tensed, which is different. So I searched many hospitals on Google, and one of my relative gynecologist, she suggested me a hospital which is very much nearer to my mom's house. So she was very particular about the distance. అంతే కదా, అంతకన్నా ఏం తెలియట్లేదు ఇందులో. సో ఫెర్నాండెస్ దూరం, తర్వాత రెయిన్బో కూడా దూరం, ఆవిడేదో సెర్చ్ చేసింది గూగుల్లో. సో everything, so which was quite nearer and quite easy for them, she was searching, and she finally selected some particular clinic which is very nearer to the mother's house. After checking me, the gynecologist said that everything is normal and Jan 12th is the date for me. Jan 12th, they gave me the date. Everyone said that whenever you visit hospital, get your bag ready, but I didn't do that. So as a casually, I went there and I thought on this day, not day, I should be admitted. So after breakfast, I went there. So చాలా మంది చెప్పారట ఆవిడకి, అమ్మ నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే బ్యాగ్ అది సర్దుకుని వెళ్ళు, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా అని చెప్పారట. కానీ ఆవిడ ఆ మాట ఏం వినకుండా ఏదో క్యాజువల్గా వెళ్ళింది చెకప్కి. అలాగే స్వీట్స్ అది తినద్దన్నారు. సో ఎయిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్వీట్స్, గాట్ లూజ్ మోషన్స్ డ్యూ టు ద వీక్నెస్. అది స్వీట్స్ తినడంతో మోషన్స్ అయ్యాయి ఆవిడకి. సో ఆ టైంలో షీ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్. అది ఆ నియర్ బై హాస్పిటల్ అన్నారు కదా, పెద్ద హాస్పిటల్స్ కాకుండా ఫెర్నాండేజ్, రెయిన్బో అలాంటి హాస్పిటల్స్ కాకుండా ఇది చిన్న హాస్పిటల్లో చూపించు. అది ఇంతకీ ఈవిడ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ సెర్చ్ చేశాను కానీ ఇంటి పక్కన ఉన్న హాస్పిటల్ అయితే నాకు అన్ని విధాలుగాను అనుకూలంగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ హాస్పిటల్లో చూపించుకోవటం మొదలెట్టాను. అప్పుడు కూడా మిగతా వాళ్ళు చెప్పారు, ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అమ్మ పాపం అన్ని బట్టలు గిట్టలు సర్దుకుని వెళ్ళు, ఎప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా డేట్, ఒకవేళ గబక్కన అడ్మిట్ అవ్వంటే. కానీ నేను వాళ్ళ మాట వినలేదు. అలాగే వాళ్ళు కూడా ఫుడ్ విషయంలో పర్టికులర్గా ఉన్నారు, బట్ నేను కూడా స్వీట్స్ అవి తినేసి మోషన్స్ కూడా అయ్యాయి ఆ రోజు. The aunt knows everything. She is brave enough to deal on that day. They checked హార్ట్ రేట్ ఆఫ్ ద ఫీటస్. సో ఆ రోజు ఏమైందంటే, ఆ రోజు బహుశా డెలివరీ రోజు అనుకుంటా, అది ఏంటో తెలుస్తుంది మనకు. ఆ రోజు మోషన్స్ అయ్యాయి, స్వీట్స్ అవి తినేసారు. తర్వాత కొంచెం ఆంటీకి కొంచెం కొంచెం సబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఆవిడ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చూసి ఫీటస్కి హార్ట్ రేట్ బాగానే ఉంది, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్, హార్ట్ రేట్ అబ్నార్మల్గా ఉంది, అండ్ ఇన్సిస్టెడ్ టు అడ్మిట్ ఇన్ ది హాస్పిటల్. సో ఏం చెప్పారంటే, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోవాలి. నేను ఏం సర్దుకెళ్ళలేదు, ఏం చేయలేదు. వాళ్ళు చూసి మోషన్స్ అవుతున్నాయంటే హార్ట్ రేట్ అబ్నార్మల్గా ఉంది, సో యూ బెటర్ అడ్మిట్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ అని చెప్పారు. సో బిఫోర్ అడ్మిటింగ్ ఇన్ టు ద హాస్పిటల్, ఐ సా ద రూమ్స్ దేర్ ఆర్ నాట్ క్లీన్ అండ్ నీట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవగానే ఆవిడ ఏం చూసింది, చుట్టూ ఉన్న రూమ్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా లేవు, బాగోలేవు, క్లీన్గా లేవు. And I saw the rooms are so, but they gave me another room which is a combined room. ఆ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ అసలు బాగలేదు, రెండోది ఇచ్చారు, అది కూడా కంబైన్డ్ రూమ్ ఇచ్చారు. When we go to the outside, I will never use any outside washrooms and the atmosphere is not good. సో బయటకు వెళ్తే నేను ఎప్పుడు కూడా వాష్రూమ్స్ యూజ్ చేయను. అలాగే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కూడా బాగోలేదు. I like very peaceful rooms.
like AC rooms without any sounds. సో సౌండ్స్ లేకుండా హాయిగా ఏసీ ఉన్న రూమ్ అయితే నాకు బాగుంటుంది. బట్ the side in my lady is having pains and she was loudly calling, doctor help me, and I am tensed as my mom got severe anxious also. My aunt said that she is not having pain at shall we ask the doctor to perform C-section. సో ఓ పక్క నుంచి ఎలా ఉందంటే ఏంట పరిస్థితి, పక్కన కంబైన్డ్ రూము, ఆ పక్కన ఆవిడేమో గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది, నొప్పులు వస్తున్నాయి, నాకు డాక్టర్ గారు అని. ఈ పిన్ అంటుంది, నీకు ఇంకా నొప్పులు రావట్లేదు ఏంటి, నువ్వు ఇంకా అవకాశం లేదు, మనం సిజేరియన్ చేయించేస్తే బెటర్ ఏమో అని ఈవిడ అంటుంది. అంటే ఈవిడ మన పేషెంట్ తాలూకు మదర్ ఏమో ఆవిడ యాంగ్జైటీ అయిపోయింది. సో ఇది అక్కడ సినారియో. ఆవిడ చెప్పు, I am not prepared to C-section and my mother-in-law called me and said that it is C-section in the muhurtam only. It should not be done before. సో వాళ్ళ అత్తగారిలో ఆవిడో క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ. ఆవిడ అందుట నువ్వు C-section చేయించుకుంటే మాట అయితే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయించుకోవద్దు, ముహూర్తం ఒకటి ఉంది, ఆ ముహూర్తంలోనే చేయించుకో, వెళ్ళి గైనకాలజిస్ట్కి చెప్పండి మీ అమ్మగారు నువ్వు అని ఆవిడ ఇన్సిస్ట్ చేసింది. ఇవన్నీ కామన్ అండి, ఆడవాళ్ళకైతే బాగా తెలుస్తాయి. So this is the idea here. And the doctor gave me an injection and she took in that room. They give me the injection and I had never seen that. First time I saw that the junior doctors are insisting the other lady to give more pressure and push, or else normal delivery will not happen. సో ఈవిడికి ఏదో ఇంజెక్షన్ ఇద్దామని వాళ్ళు వచ్చారు. సరిగ్గా అదే టైంలో ఆ కంబైన్డ్ రూమ్లో ఆవిడకి నొప్పులు రావడం మొదలెట్టింది. అదే నొప్పులు వస్తుంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఆవిడికి ఇంకో లేడీకి పుష్ ఇవ్వు నువ్వు బేబీకి పుష్ ఇవ్వు, అలా అయితేనే నీకు నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది, లేకపోతే సీజర్ పడదని. మొత్తం అంతా అక్కడ చాలా అరుపులు కేకలతో వాతావరణం నిండి ఉంది. అది ఈవిడ వెళ్ళి ఆ రూమ్లో పడింది. And I was in that atmosphere only. And from that injection room, I went to the normal room where they gave me the bed, and bedside of me, the lady was having pains. The injection room తీసుకెళ్ళి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ లేబర్ రూమ్లోకి తీసుకొచ్చేసారు. And they didn't clean the bed. It was too wet. సో ఈవిడ్ని పడుకోబెట్టిన మంచం బహుశా ఎవరికైనా డెలివరీ చేశారేమో మనకు తెలియదు, అదేంతో తడిగా ఉంది, మంచి బెడ్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. By watching that, I got anxious and tensed, and I am having thought that I should not mind, but I was internally anxious and nervous. అమ్మమ్మ ఇవేం పట్టించుకోకూడదని అనుకుంటున్నాను, కానీ లోపల ఈ వాతావరణం బాలేదు, ఆ సౌండ్స్ బాలేదు, ఓ పక్క నుంచి నీట్గా లేదు, క్లీన్గా లేదు, తడి బెడ్ ఇచ్చారు, దాని మీద పడుకోబెట్టారు, ఏమిట్రా నాయన అని చెప్పి చాలా టెన్షన్గా కంగారుగా ఉంది. I don't has habit of drinking coffee, but sister said that if needed you can take little coffee. That is the scenario. Next day everyone suggested to perform C-section and the muhurtam is at 10:30, but the doctor came at 10 o'clock, saw the reports and said that it is not possible to do C-section by 10:30. And they called my husband and said that it should be done by 10:30 itself. Husband called them and said that it should be done by 10:30 itself, and it is a good muhurtam. And I won't take all this. That baby should be healthy, that is the more important kadandi. And started reciting Hanuman Chalisa. ఇంకా నాకు భయం పట్టుకుంది. ఒకడేమో 10:30కి చేయమంటారు హస్బెండ్ వాళ్ళేమో 10:30కి కుదరదంటారు. సో ఈ బాధ అంతా భరించలేక ఆవిడేం చేసింది, హనుమాన్ చాలీసా చదువుకోవటం మొదలుపెట్టింది.
As doctor suggested me to do C-section, they took me to the operation theater at last, and all my lower body was numb by then, and I can able to recognize what they are done, and they took the baby out and showed me, and they said that it was a baby girl, and the time was 11:30. They took her out, and I went into unconscious. సో ఇది జరగగానే బేబీ గర్ల్ అయింది, ముహూర్తం దాటింది, 10:30 అలా 11:30 అయింది. దాంతో బేబీని బయటికి తీశారు, గర్ల్ అని చెప్పారు, అండ్ ఐ ఫెల్ట్ అన్కాన్షియస్. తర్వాత నాకు స్పృహ లేదు. అండ్ ఐ గాట్ అప్ అగైన్ ఎట్ 4 PM in the evening. I saw my baby. All my relatives came to hospital, and I don't know how it happened. My baby got infection since then. Doctors came and checked me, but the pediatrician is not responsible person, and that infection was 10 and 12, so they did not care my baby. Once it was 100, then they took concern. సో పెడియాట్రిషియన్ 10-12 ఉందని చెప్పాడు ఇన్ఫెక్షన్, కానీ ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేదు అతను. సో తర్వాత డే మళ్ళీ చూస్తే అది 100కి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు. షీ వాజ్ క్రయింగ్ వితౌట్ గ్యాప్, అలా ఏడుస్తూనే ఉందట బేబీ 24 hours. They kept her in NICU. They asked me to feed her for every 2 hours. I am having pains, and I went there and give feed to her. సో ఈ నొప్పులతోనే NICUలో పెట్టారు బేబీని. ఈవిడికేమో సీజర్ అయింది. అలాగే పట్టుకుని ఆ NICUకి వెళ్ళి మిల్క్ ఇచ్చి ప్రతి 2 hours వచ్చేదంట ఆవిడ. పాపం ఈ సర్జరీ అయినా నడిచింది ఆవిడ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డేనే. I am having pain, and I still went to they said it was jaundice, and I thought that if it is jaundice they should be kept in phototherapy, but we insisted them to reach the blood for the baby, and in the reports they gave that the glucose is below normal and the infection is more. The pediatrician took good care, must took good care if haven't gone so much serious. సో పెడియాట్రిషియన్ కనుక కొంచెం ముందే తీసుకుని ఉంటే అతనికి ఇంకా ఆ బేబీకి ఇంకా బాగా జరుగుండేది, కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్లో కేర్ తీసుకోలేదు, ఫోటోథెరపీ అవి ఏం పెట్టలేదు. షీ షెడ్ దట్ దేర్ షుడ్ బి అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ బేబీ. వన్ ఆఫ్ మై సారీ and I called her and asked her to come to this hospital. One of my relatives is a doctor, a pediatrician. One of my cousins is a pediatrician, and I called her and asked her to come to this hospital. ఇలా ఉంటే పరిస్థితి ఆవిడ పాపం అడిగిందంట మన పేషెంట్, అక్క నువ్వు వచ్చి చూస్తావా అని. సో షీ కేమ్ దేర్. షీ సెడ్ దట్ ద ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి అగ్రెసివ్. ఆవిడ పెడియాట్రిషియన్ ఇలా చేయకూడదమ్మా, అగ్రెసివ్గా ఉండాలి, స్టెప్స్ ఫాస్ట్గా తీసుకోవాలి, అండ్ సీ దట్ ద ఫీట్ ఆర్ గెటింగ్ బ్లూ. ఆ బేబీ ఫీట్ చూపించి అందంట, చూడండి నీలంగా అయిపోతున్నాయి, చాలా దారుణంగా ఉంది. అండ్ షీ రష్డ్ విత్ దట్ బేబీ. ఆవిడెవరో ఆవిడ 6th సూపర్ ఆర్డర్ అయి ఉంటుంది. ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఇమీడియట్గా బేబీని తీసుకుని వెళ్ళిపోయి తన హాస్పిటల్లో NICUలో పెట్టుకుంది. And my husband is taking care of my baby, though there are many people around him like my brother etc. But my mother-in-law says that evening is seen by only my son to one is helping him. She is angry on me. So mother-in-law అందంట, ఏంటి మా అబ్బాయి నువ్వు కష్టపెట్టేస్తున్నావు అని చెప్పి మదర్-ఇన్-లా ఈవిడికి ఫోన్ చేసి కొంచెం కోప్పడిందంట ఈవిడి మీద. అండ్ అది మీరు చూసుకో అంటే మదర్-ఇన్-లా ఉద్దేశం ఏంటంటే అవన్నీ పుట్టింటి వాళ్ళు చూసుకునేవి, మీరు మా ఇది కాదు, మా అబ్బాయిని కష్టపెడుతున్నావు, మా అబ్బాయి తిరుగుతున్నాడు ఏంటి అని. వాళ్ళ అబ్బాయి కోసమే కదా తిరుగుతున్నాడు.
though the doctor suggested that to take food, but my mother-in-law and my mother are very people to give only specific food. సో డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఏమైనా తీసుకోండి అంటే వీళ్ళు ఇవే తీసుకోవాలి, జావా ఏవో తీసుకోవాలని చెప్పి రెస్ట్రిక్టెడ్గా పెట్టారు. ఆర్ ఎల్స్ యువర్ హెల్త్ గెట్స్ స్పాయిల్డ్ షీ సెడ్. మదర్ ఇన్ లా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అందుట ఫుడ్ కూడా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోకు, కొన్ని ఫుడ్సే తీసుకో అని చెప్పింది. సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ between two families during that time. So I felt little difficult to adjust for these things. And by that time, sister came to hospital and she is having her own hospital and she took the baby along with her, saying that the baby's condition is too bad. And the baby was shifted to her hospital and the baby is under her control since then, and then she was fine. Then my mother-in-law came. Again, he character ochindi. My daughter, me and my daughter are admitted in hospital. Both are shifted to the sister's hospital. And then they shifted me to home from hospital. And the doctor suggested my daughter should be there for at least another 3-4 days. And they said that they cannot say anything until 2 or 3 days. The baby was in dangerous condition. సిస్టర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాక ఫస్ట్ 2 days కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏం చెప్పలేం, బేబీ కండిషన్ చాలా గ్రేవ్గా ఉంది అని చెప్పారు. బట్ షీ వాజ్ ఫైన్ అని చెప్పింది కదా ఆవిడ, ఎందుకంటే ఏడుపు తగ్గింది. ఆఫ్టర్ 1 day there is a news that she is improving gradually. Some doctors advised that she should be taken care very carefully for another 6 months and should be monitored enough under the rainbow hospitals. I was under continuous fear that now what I should do, ఏం చేయాలి నేను అనేది ఒక పెద్ద భయం నాకు. సో ఇది జరిగిన సీన్ అంతా. సో ఇదంతా స్టోరీయే కదా, మీకు తెలిసిందే. బట్ షీ వాజ్ కంటిన్యూస్లీ narrating and we want that, we cannot avoid that, because if we want to help the baby we should exactly know what she had experienced into that particular moment. సో మనం పాపకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి, సహాయం చేయాలి, కరెక్ట్ మంది ఇవ్వాలి, మంచి జరగాలి అంటే ఆవిడ ఏమి అనుభూతి చెందిందో తల్లి ఆ టైంలో అనేది మనకి తెలియాలి. సో వీ కెనాట్ కట్ అవుట్ ఆర్ కట్ షార్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్, వీ షుడ్ టేక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఐ ఆమ్ కంప్లీట్లీ నంబ్ and I am just listening to whatever she was saying, no questions, nothing at all. So up to this, yeah, it is almost 7:15. So we stop here and we will continue the same case to understand which subclass or superorder this lady belongs to and how she withdrawal happened in her and how we arrived at Aristotle's order. All we will see in the next session, because it is too long and another 1 hour it will definitely take, right? So we will stop here for today's session. Don't think otherwise, because it will take at least 1.5 hours. So we will start in the next session straight away with the case, and we will understand these things of the response of this particular individual, whether it is first superorder or sixth superorder, as Ravindra sir said, because the perceiving the shock is there in the sixth superorder, etc. And where exactly we can find this idea of big impact or trivial thing, where exactly we find the mode of withdrawal, because there is some rough idea. Patient also said about something, etc. But let us stick on to the learning part in this case and witness this idea
and how actually these things will help in our practice, right? అంటే ప్రాక్టీస్లో ఇవి ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాయి అది కూడా మనం చూడాలి. ఓకేనా? సో no doubt session today because the thing is not completed. After we finish the entire case, then we will put the doubt session, or in the meanwhile also, where exactly if you got any doubt, feel free, so that if I am not able to answer it, definitely we will go to sir and we will ask the same thing, right? Okay. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः.